One, start. Hello students, I am Professor Mr. Shekar Manisha. So students, this is our 16th lecture on management. Yesterday we have completed our subcontent of unit 3rd, managerial control. काय बघितलं आपण कालच्या लेक्चरला मुलांना? मॅनेजरियल कंट्रोल. त्याच्यामध्ये काय काय बघितलं? अंडरस्टँडिंग टीम. Also we have seen the link between various departments of the companies. Okay. In respect of process and quality standards. Also, we have seen the different steps in controlling process. Okay. So, controlling is important. Managerial control. We have seen that. So, today, students, we have to start another last subcontent of Unit 3, controlling methods. So, what are the different methods of controlling the work of any company? So controlling over त्यामध्ये काय काय बघायचं आहे आपल्याला? Control over the performance in respect of quality of production, time and cost, measuring performance, comparing with standards. So these points are included in subcontent 3.5 controlling methods. Okay. तर आज आपल्याला हा पॉइंट पाहायचा आहे मुलांना, कंट्रोलिंग मेथड्स. त्यामध्ये काय काय बघायचं आहे? कंट्रोल ओव्हर द परफॉर्मन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, त्यानंतर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी वेगळं, क्वांटिटी वेगळं, टाइम अँड कॉस्ट. ओके. मेजरिंग परफॉर्मन्स ऑफ एम्प्लॉई, each employee or team, comparing with standards. So you can able to describe the managerial control action and remedial measures required through this subcontent. Okay. So students, in controlling method, what is there? See, first one is steps in control process. What are the different steps in controlling process that we have to see? Then we have to see controlling methods. Then different types of budgets and its advantages. वेगवेगळे बजेट्स काय असतात आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत हे पाहायचे आपल्याला. अँड कंट्रोलिंग टूल्स, व्हेरियस कंट्रोलिंग टूल्स. सो दिस इज कंटेंट कंट्रोलिंग मेथड्स. ओके. सो कंट्रोलिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स, परंपरेने चालत आलेले काय टेक्निक्स आहेत? सो फर्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्झर्वेशन. आधीच्या काळापासून हे चालत आलेलं आहे. पर्सनल ऑब्झर्वेशन of the employee, then statistical reports like charts, graphs, tables, etc. जे काही वर्क एम्प्लॉईज ने केलेलं असतं ते मग चार्ट द्वारे टॅली केलं जातं, ग्राफ्स असतील किंवा डिफरंट टेबल्स यूज करून त्यांचं वर्क टॅली केलं जातं. त्या पद्धतीने रिपोर्ट बनवले जातात. ब्रेक इवन अनालिसिस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, व्हॉल्यूम अँड प्रॉफिट्स. अमाउंट किती लागणार आहे, कशा पद्धतीचं वर्कआउट झालेलं आहे आणि प्रॉफिट त्याच्यातनं काय झालेलं आहे. सो दॅट इज द कंट्रोलिंग ट्रेडिशनल मेथड्स. द सेल्स व्हॉल्यूम ॲट विच देअर इज नो प्रॉफिट. सेल झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये ॲट विच देअर इज नो प्रॉफिट, कुठल्या प्रोडक्शन मध्ये प्रॉफिट नाही मिळालं किंवा नो लॉस इज नोन ॲज ब्रेक इवन पॉइंट. अँड लास्ट वन इज बजेटरी कंट्रोल. ओके. तर लक्षात ठेवायचे ट्रेडिशनल टेक्निक्स कुठल्या आहेत कंट्रोलिंग मेथड्स मध्ये. वी कॅन से दॅट क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला, व्हॉट आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डिफरंट टेक्निक्स इन कंट्रोलिंग. ओके. पर्सनल ऑब्झर्वेशन आहे, स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट्स आहेत लाईक चार्ट, ग्राफ किंवा टेबल्स. त्यानंतर ब्रेक इवन अनालिसिस स्टडी आहे टू द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, किंमत किती आहे, प्रॉफिट काय होणार आहे त्याच्याकडून, किंवा बजेटरी कंट्रोल. ओके. So observe this picture students. Controlling methods. See, human resources कुठले कुठले वापरलेले आणि प्रोडक्ट डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट. ओके.
So steps in control process बघूयात आता मुलांनो. What are the steps in controlling process? So controlling is a systematic process. We can say that controlling is a systematic process that involves what it involves. Number one, setting performance standards. Performance. त्यानंतर measurement of actual performance. पहिलं काय सेट केला जातो परफॉर्मन्स दिला जातो काम करण्यासाठी. त्यानंतर मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. त्यानंतर कंपॅरिझन ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड्स. जो काही परफॉर्मन्स दिलेला आहे वर्कर्सने, एम्प्लॉईजने, टीमने, ग्रुपने, तर त्याचं कंपॅरिझन केलं जातं कशाशी? स्टँडर्ड्सशी. अनालिसिस डेव्हिएशन्स. त्यानंतर टेकिंग करेक्टिव्ह ऍक्शन्स. So there is also step by step correlation among these points. Okay. So see the steps in controlling process, students. First one is setting performance and standards, measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, then analyzing deviations, difference काय, and taking corrective action. जो काही तफावत त्याच्यामध्ये दिसली ते कशा पद्धतीने करेक्ट करायचे, ते that taking corrective actions. Okay. So these are the steps in control process. So we will see one by one, students, in detail steps in control process. So setting performance standards. काय करतात त्याच्यामध्ये? The first step in the controlling process is setting up of performance standards. It is the first important step of performance standard. That standards are the criteria against which actual performance would be measured. स्टँडर्ड हाय काय क्रायटेरिया असतो, त्या पद्धतीने काम कंप्लीट झालं पाहिजे अशा पद्धतीचा एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला एम्प्लॉईजला दिला जातो. So standards are the criteria against which the actual performance would be measured. There is a comparison between actual performance of the employees and the standard criteria of the work. Okay. Standards serve as benchmarks towards which an organization strives to work. Standards चं काय काम असतं? It serves a benchmark towards which an organization strives to work. ज्या पद्धतीने प्रोग्रेस किंवा उत्पादन पाहिजे असतं त्याच्याशी रिलेटेड इट स्टँडर्ड्स. So standards can be set in both quantity as well as quality. Standards can be set in both quantity, or we can say that quantitative way, as well as in qualitative terms. Okay. Quantity म्हणजे किती प्रमाणात केलेला आहे प्रोडक्शन, आणि क्वालिटी म्हणजे स्टँडर्ड्स कशा पद्धतीची क्वालिटी. त्यानंतर क्वांटिटेटिव्ह स्टँडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ. मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला देयर इज अ कोरिलेशन अमंग दीज पॉइंट्स. तर या फर्स्ट पॉइंट मध्ये आला मुलांना, लास्ट पॉइंट होता स्टँडर्ड्स कॅन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव्ह अँड क्वालिटेटिव्ह टर्म्स. सो सेकंड पॉइंट, quantitative standards set in terms of what? See, cost to be incurred. Quantitative मध्ये काय cost चा रिलेशन असतो कॉस्टची. त्यानंतर revenue to be earned. revenue किती मिळाला आपल्याला त्याच्यावरती. त्यानंतर किती मिळालं पाहिजे. product units to be produced and sold. किती प्रमाणात प्रोडक्शन केलेलं आहे आणि किती सोल्ड झालेलं आहे त्याचा देखील विचार याच्यामध्ये केला जातो क्वांटिटेटिव्ह स्टँडर्ड्स. अँड टाइम टू बी स्पेंट इन परफॉर्मिंग अ टास्क. तेवढं काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ गेला त्याचा रेकॉर्ड त्याच्यामध्ये ठेवलं जातं. क्वांटिटेटिव्ह स्टँडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ दिस 4 पॉइंट्स. कॉस्ट टू बी इन्कर्ड, त्यानंतर रेव्हेन्यू टू बी अर्न, किती आला पाहिजे आपल्याला रेव्हेन्यू कर त्याच्यातून. प्रोडक्ट नीड्स टू बी produced and sold, and time to be spent in performing a task. Okay. त्यानंतर बघूयात क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड्स. आता पाहिलं आपण क्वांटिटी, मी आता काय बघूयात क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड शूड. ओके.
तर क्वालिटी कशी काय कुठल्या प्रकारे काउंट केली जाते मुलांनो? एक्सेलेंट असेल, गुड असेल, व्हेरी गुड असेल, ॲव्हरेज असेल, पुअर असेल. काय क्वालिटी? एक्सेलेंट, व्हेरी गुड, गुड, ॲव्हरेज अँड पुअर. सो क्वालिटी डज. मग एक्सेलेंट घेतलं तर ऑटोमॅटिक त्याची प्राइस आपल्याला जास्त मिळते. सो इम्प्रूव्ह गुडविल and motivation level of employees. Be flexible enough to be modified whenever required. वेळोवेळी त्याच्यामध्ये मग चेंज केला जातो. क्वालिटी कॅन चेंज. कधी एकदम वरच्या लेवलची क्वालिटी असेल, कधी एकदम डाऊन असेल, कधी मीडियम असेल. ओके, त्या पद्धतीने मग कंपनीची ग्रोथ डिपेंड असते क्वालिटीवरती. तर लक्षात ठेवायचे एक्सेलेंट, व्हेरी गुड, गुड, ॲव्हरेज अँड पुअर. These are the remarks for okay. त्यानंतर स्टुडंट्स बघूयात मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. Measurement of actual performance, or we can say that study of the actual performance of the employee. So once performance standards are set, the next step is to measurement of actual performance. एकदा का performance standard झाला, पुढची स्टेप काय असते त्याची? मेजरमेंट ऑफ ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स. सो स्टुडंट्स, देयर आर सेव्हरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मन्स. परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी वेगवेगळे टेक्निक्स असतात. तर त्याच्यामध्ये काय काय असतात? दीज इन्क्लूड पर्सनल ऑब्झर्वेशन, सॅम्पल चेकिंग, त्यानंतर परफॉर्मन्स रिपोर्ट्स असतात. ओके, सो फॉलोइंग आर द वेज टू मेजर द परफॉर्मन्स ऑफ ईच वन. Preparing performance report of an employee. प्रत्येक एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स रिपोर्ट तयार असतो. त्यानंतर मेजर कंपनीज परफॉर्मन्स बाय कॅल्क्युलेटिंग. कंपनीचा परफॉर्मन्स देखील काउंट केला जातो कॅल्क्युलेशन थ्रू. त्यानंतर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, डिबेटर, टर्नओव्हर रेशो, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, current ratio at periodic intervals. ओके, कशा पद्धतीने मेजर केला जातो परफॉर्मन्स स्टुडंट्स? ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स आणि स्टँडर्ड जे काही आहे ते. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कॅल्क्युलेट केला जातो, डिबेटर्स कॅल्क्युलेट केलं जातं, टर्नओव्हर रेशो असतो, त्यानंतर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट असतं, करंट रेशो ऍट पिरियडिक इंटरवल्स. And inspect every unit or sample checking to ensure the quality standards. Okay, sample checking केलं जाते quality standards ठरवण्यासाठी. ओके, त्यानंतर comparing actual performance with standards. आता काय पाहिलं आपण? measuring actual performance of the employees to the standards. measuring आता काय? Comparing. Compare करायचं actual performance with the standards. So this step involves the comparing the actual performance with standards laid down in order to find the deviations. तफावत काय आहे ते find out केलं जातं. For example, बघा, performance of a salesman in terms of units sold in a week can be easily measured against the standards output for the week. Suppose 10 गोष्टीचं प्रोडक्शन झालेलं असेल आणि सेल्समॅनने त्यातले फक्त 2च केले, तर त्याचा फीडबॅक कसा आला? निगेटिव्ह, कारण 2च त्याने प्रोडक्शनचं सब केलेलं आहे. सो व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल वी हॅव टेकन हियर टू चेक द परफॉर्मन्स ऑफ द सेल्समॅन in terms of units sold in a week that can be easily measured against the standard output for the week. Okay, त्यानंतर मुलांनो अनालायझिंग डेव्हिएशन्स. त्याच्यामध्ये डेव्हिएशन इज अ की. वी कॅन से दॅट एरियाज ऑफ बिझनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जंटली ॲज कम्पेअर टू डेव्हिएशन्स इन सर्टन इनसिग्निफिकंट एरियाज. कशा पद्धतीने अनालायसिस केलं जातं? क्रिटिकल पॉइंट control and management by exception should be used by a manager. The critical points किंवा control
critical point controls management by exception should be used by manager. So this is analyzing deviations. This is one step in controlling the process. Understood? Deviation. त्यानंतर टेकिंग करेक्टिव्ह ऍक्शन्स. परफॉर्मन्स जो आहे तो लो असेल तर त्याच्यासाठी करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घेतल्या जातात. तर त्या कशा पद्धतीने द फायनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस is to take corrective action, students. This is the final step to take corrective actions. So we will see this chart. See, difference cause of deviation is given in one column and in another column, students, corrective action taken. Okay. तर causes of deviation मध्ये काय आहे? फर्स्ट, डिफेक्टिव्ह मटेरियल. जर डिफेक्टिव्ह मटेरियल असेल त्याचा परिणाम किंवा ते कशा पद्धतीने योग्य पद्धतीने यूज करायचं, करेक्टिव्ह ऍक्शन टेकन. सो चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज. जर डिफेक्टिव्ह मटेरियल असेल ऍज अ करेक्टिव्ह मेजर म्हणून काय करता येईल, ते मटेरियल वेगळ्या पद्धतीचं वापरायचं. डिफेक्टिव्ह मशिनरी असेल तर रिपेअर द एक्झिस्टिंग मशीन. आणि जर रिपेअर नसेल होत तर काय करायचं, replace the machine if it cannot be repaired. लाखाच्या वेगवेगळ्या मशिनरीज असतात. तर पहिलं ते बघायचं रिपेअर होते की नाही. जर रिपेअर नाही झाली, लास्ट स्टेप काय, टू रिप्लेस दॅट मशीन अँड परचेस न्यू. त्यानंतर ऍब्सोल्यूट मशिनरी. अंडरटेक करेक्टिव्ह ऍक्शन मध्ये काय, अंडरटेक टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ मशिनरी. टेक्नॉलॉजी जशी जशी बदलत जाते तशी तशी, आपण मोबाईलच एक्झाम्पल पहा. पहिले 2G होता, मग 3G आला, 4G, 5G, 6G. ओके. तर स्टेप बाय स्टेप त्याची ग्रोथ होत असते. तसंच प्रत्येक कंपनीचं आहे. तर मशिनरी रिलेटेड अंडरटेक टेक्नॉलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ दॅट मशिनरी करेक्टिव्ह मेजर मध्ये. जर डिफेक्टिव्ह प्रोसेस असेल तर काय केलं जाईल, मॉडिफाय द एक्झिस्टिंग प्रोसेस. जी काही प्रोसेस सध्या चालू आहे त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन केलं जाईल जेणेकरून उत्पादन चांगलं होईल त्या पर्टिक्युलर कंपनीचं. डिफेक्टिव्ह फिजिकल कंडिशन ऑफ वर्क. डिफेक्टिव्ह फिजिकल कंडिशन ऑफ वर्क असेल तर काय, इम्प्रूव्ह द फिजिकल कंडिशन्स ऑफ वर्क बाय चेंजिंग एम्प्लॉईज. ऑफ फिजिकली कंडिशन जर नसेल एम्प्लॉईची काम करण्याची तर ते काय इम्प्रूव्ह केलं जातं कंट्रोलिंग थ्रू व्हरायटी ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम. ओके. अंडरस्टूड दिस. टेकिंग करेक्टिव्ह ऍक्शन्स. डिफेक्टिव्ह मटेरियल असेल तर काय करायला पाहिजे, चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज. ओके. त्यानंतर डिफेक्टिव्ह मशिनरी असेल तर ती रिपेअर होते का बघायचं. जर झाली नाही तर चेंज करायची, रिप्लेस करायची, नवीन घ्यायची. जर ऑब्सोलीट मशिनरी असेल तर काय करायचं, टेक्नॉलॉजी जशी जशी बदलत जाते त्या पद्धतीने अपग्रेडेशन करायचं त्या मशीन मध्ये. त्यानंतर डिफेक्टिव्ह प्रोसेस ती मॉडिफाय करता आली पाहिजे आपल्याला. मॉडिफाय द एक्झिस्टिंग प्रोसेस अँड चेंज युअर करंट प्रोसेस अँड यू कॅन से दॅट एक्झिस्टिंग प्रोसेस. Then defective physical conditions of work. In that we have to improve the physical condition of work. Okay. So corrective actions. Okay. Correction करून पुढे जायचं. त्यानंतर बघूयात मुलांनो कंट्रोलिंग मेथड्स. व्हॉट आर द डिफरंट कंट्रोलिंग मेथड्स. सुरुवातीला आपण बघितलं ट्रॅडिशनल मेथड मध्ये काय काय आहे. पर्सनल ऑब्झर्वेशन आहे मुलांनो. ट्रॅडिशनल मेथड्स, पर्सनल ऑब्झर्वेशन. त्यानंतर स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट्स आहेत, ब्रेक इव्हन अनालिसिस आणि बजेटरी कंट्रोल. सो दीज आर द 4 ट्रॅडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग मेथड्स. तर पहिलं बघूयात आपण पर्सनल ऑब्झर्वेशन. ओके. सो पर्सनल ऑब्झर्वेशन व्हॉट इट डू, इट enables the manager to control the first hand information.
person to person, personal observation of each employee. What it do? It does we can say that it enables the manager to collect first-hand information. It also creates a psychological pressure on the employee to perform well, as they are aware that they are being observed personally on their job. पर्सनल ऑब्झर्वेशन मध्ये एम्प्लॉईजने अलर्ट राहायला पाहिजे का, तर त्यांच्यावरती कोणीतरी ऑब्झर्व करत असतं, वॉच ठेवत असतं. ही गोष्ट एम्प्लॉईच्या लक्षात यायला हवी. सो पर्सनल ऑब्झर्वेशन मध्ये काय, सेकंड पॉइंट, इट क्रिएट्स अ सायकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉईज. कशासाठी? टू परफॉर्म वेल, as they are aware that they are being observed personally on their job. So, personal observation is a very important time-consuming exercise and cannot effectively be used in all kinds of jobs. So, time जास्त लागतो याच्यामध्ये पर्सनल ऑब्झर्वेशनला मुलांना, so that it is called as time-consuming exercise and it cannot effectively be used in all kinds of job. So हा एक ड्रॉबॅक आहे, जास्त वेळ लागतो. ओके, त्यानंतर दुसरी कंट्रोलिंग मेथड आहे ट्रॅडिशनल मेथड. आपण बघत आहोत मुलांनो, 4 आहेत. पहिली झाली पर्सनल ऑब्झर्वेशन, सेकंड आहे स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट्स. ओके, याच्यामध्ये काय बघता येईल, इट कॅन बी डिफाइंड ॲज अन ओव्हरऑल अनालिसिस ऑफ रिपोर्ट्स and data which is used in the form of averages, percentages, ratios, correlation, etc. The statistical report कशा पद्धतीने असतात किंवा काय, how it defines, it is an overall analysis of report and data, we can say that, which is used in the form of average, त्यानंतर percentage, त्यानंतर ratios and correlation. Okay, present useful information to the managers regarding the performance of the organization in various areas. The statistical report काय indicate करतं, it present useful information to the managers through what, through average, percentage, ratios, correlation. Okay, then various forms like charts असतील, graphs असेल, pie chart असेल, table असेल, that enables the managers to read them more easily and allow the comparison to be made with performance in previous periods and also with the benchmark. तर हे जे various charts, graph, table असेल, pie chart असेल, याच्यामुळे काय हेल्प होते मॅनेजरला, he can able to read them very easily in a short period of time. We can observe all and allow the comparison to be made with performance in previous methods. Okay. तिसरी कंट्रोलिंग मेथड आहे मुलांनो ट्रॅडिशनल ब्रेक इवन अनालिसिस. काय तिसरी? ब्रेक इवन अनालिसिस. So this technique used by managers to study the relationship between cost, volume and profits. ब्रेक इवन अनालिसिस मध्ये काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला? कॉस्ट, व्हॉल्यूम अँड प्रॉफिट. It determines the profitable profit and losses at different levels of operations. काय इंडिकेट करतं हे ब्रेक इवन अनालिसिस? Profitable profit and losses or losses at different levels of operations. The sales volume at which there is no profit, no loss is known as break even point. ज्याच्यामध्ये जास्त प्रॉफिट पण नसतं आणि लॉस पण नसतो, average, that is known as break even point. So it is useful technique for the managers as well as it helps in estimating profits at different levels of activity. Break even analysis काय मुलांना? It is a useful technique for the managers. For what? Or for why? Because it helps in estimating profits. Break even analysis काय करतं? It helps to estimate the profit
at different levels of activities in the company. Okay. आणि पुढे बघूयात आपण आता काय controlling method of this break even analysis of the students, break even point, fixed cost, selling price per unit, variable cost per unit. Okay. ब्रेक इवन अनालिसिस कशा पद्धतीने केलं जातं, फिक्स्ड कॉस्ट किंवा सेलिंग प्राइस पर युनिट, देन व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट. ओके. आणि लास्ट कंट्रोलिंग मेथड आहे मुलांनो बजेटरी कंट्रोल. बजेटरी कंट्रोल, बजेट. So budgetary control is a technique in which all operations are planned in advance in the form of budgets and actual results are compared with the budgetary standards. So budgetary controlling मध्ये काय मुलांनो, it is a technique which is all operations are planned in advance. बजेट किती लागणार आहे ते आधीच प्लॅनिंग करून त्याची पूर्तता केली जाते, त्यानंतर कुठल्याही कंपनीचं काम असतं. It helps to take necessary actions so that organizational objectives are accomplished. Okay. Budgetary control काय करतं? It helps to take necessary actions so that organizational objectives are accomplished. ऑर्गनायझेशनचे जे काही गोल एम ठरलेलं आहे ते अकॉम्प्लिश करण्यासाठी बजेटचा उपयोग होतो. A budget is a quantitative statement for a definite future period of time for the purpose of obtaining a given objective. ह्या पिरियड मध्ये आपल्याला एवढं बिग बजेट सँक्शन केलेलं आहे आणि पुढे एवढ्या दिवसामध्ये ते आपल्या वर्क कंप्लीट झालं पाहिजे असं प्रकारचे टार्गेट दिलं गेलेलं असतं. It will contain figures of forecast both in terms of time and quantities. So this is all about budgetary system. Okay. Okay. Now we will see the different types of budget students. Sales budget असेल, production budget असेल, material budget असेल, cash budget असेल, capital budget असेल, त्यानंतर research and development budget असेल. Okay. So these are the 6 different types of budgets. So one by one बघूया sales budget मध्ये काय. This sales budget states that an organization expects to sell in terms of quantity as well as value. That is sales budget. Production मध्ये काय. It indicates an organization plans to produce in the budgeted period. Okay. Material मध्ये काय. A statement of estimated quantity and cost of material required for production. Okay. त्यानंतर cash budget काय. Anticipated cash inflow and outflow for the budgeted period. Capital budget काय. Estimate spending on long-term assets like new factory or major equipments. That is capital budget. And last आहे research and development budget. Estimate spending for the development or refinement of products and processes. Okay. Now what are the different advantages of budget students? Budgeting चे काय advantages आहेत बघूया. So budgeting focuses on specific and time bound targets and thus it helps in attainment of organizational objectives. Organization चे जे काही गोल साध्य करायचं आहे ते साध्य करण्यासाठी बजेटिंगचा उपयोग होतो. इम्पॉर्टंट आहे ते. Budgeting is a source of motivation to the employees who know the standards against which their performance will be appraised and thus enable them to perform better. त्यानंतर it helps in optimum utilization of resources by allocating them according to the requirement of different departments. Okay. तर बजेटिंग कशा पद्धतीने हेल्प करतं ते ऍडव्हान्टेजेस आपण बघत आहोत. It is also used for achieving coordination among different departments of an organization and highlights the interdependence between them. For example,
Sales budget cannot be prepared without knowing production programs and schedules. Okay. त्यानंतर it facilitates the management by exception or by stressing on those operations which deviate from budgeted standards in a significant way. त्यानंतर बघूयात मुलांना आपण कंट्रोलिंग टूल्स. ओके, कंट्रोलिंग टूल्स मध्ये काय काय येतं? रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, देन रेशो अनालिसिस, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, त्यानंतर मॅनेजमेंट ऑडिट, त्यानंतर PRT and CPM and management information system. So these are the controlling tools through which we can control the company. So students, we have seen today the managerial control action and remedial measures required. So students, we have completed here our third unit of our directing and controlling over the process. काय आपलं थर्ड युनिटचं नाव? डिरेक्टिंग अँड कंट्रोलिंग ऍट सुपरवायझरी लेवल. सो इथे आपण थर्ड युनिट संपवलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण फोर्थ युनिट स्टार्ट करणार आहोत. ओके.